Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zu The Council. Wir sind jetzt hier in Mortimers Riesenanwesen. Also es ist ja wirklich eine bombastische Eingangshalle hier. Wir haben Rubens und andere Gemälde, die hier einfach so an der Wand hängen, haben wir uns mal angeschaut. Und jetzt können wir noch eine Blitzschachanalyse machen. Wo steht die Dame da? Die Dame deckt den Läuf. Ist das eigentlich immer noch so ein Riesending? Schach, das war ja irgendwie mit Queen's Gambit oder so, mit dieser Serie. War das ja mega populär, auf Twitch überall hoch und runter gestreamt. Leute, die Schach spielen. Das ist gar kein Läufer, das ist ein Bauer da vorne, oder? Naja, ich kann es nicht erkennen. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Über meine Mutter. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richet's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer.
So don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Tja, gute Frage, nicht wahr? Da muss man eine Entscheidung treffen. Der sieht ja schon sehr seltsam aus hier, der Holm. Ich weiß nicht ganz genau, was da fehlgeschlagen ist in dem Hinweis, bei der Hinweissuche da bei Washington. Ich dachte, ich hätte drauf geklickert. Aber gut. Der hatte ja dieses Abzeichen da umgehängt. Was irgendwie ironisch war, weil er meinte, wir sollen nicht so sehr auf Titel und so weiter achten. Aber dann hat er dieses Ordensabzeichen irgendwie um die Brust hängen. Naja. Okay. Ich denke, wir werden George sein lassen und uns mal mit Mr. Holm beschäftigen. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. My friend, I hope our dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. Wie genau geht die Geschichte? Kennt er meine Mutter? Fragen wir nach der Geschichte. Would you have any information about the disappearance of my mother? Very little, I'm afraid, my young friend. Your mother came at the invitation of Lord Mortimer. Then, one fine day, we couldn't find her anywhere. That's it? As I said, I don't know very much. Lord Mortimer had the entire area searched immediately. We found no clue as to her disappearance. But I am convinced that as soon as Lord Mortimer becomes available, he will explain the situation. Thank you for your answers, Sir Holm. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps you are mistaking me for another member of the Chamber of Lords. What with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? Was wollte meine Mutter hier? Wir haben Hillsborough... Was haben Hillsborough und meine Mutter miteinander zu tun? Ist außer meiner Mutter noch jemand verschwunden? Ja, Mortimer scheinbar. Wer könnte einen Groll gegen meine Mutter gehegt haben? Also, Die Verbindung von
Emily und der Mutter kennen wir auch noch nicht, ne? Emily und Sarah. Was sie hier wollte, irgendwelche okkulten Dinge tun scheinbar. Wer könnte einen Groll gegen meine Mutter gehabt haben? Das könnte man fragen. Sir, do you know Emily Hillsborough? Oh, Madame la Duchesse. Of course. It was I who invited her to the island. Do you know of any link between her and my mother? Not really, no. They may well have met at the court of King George, but I can't be sure about that. No dispute between them, then? Not to my knowledge, no. And even if Duchess Hillsborough is a complex woman to understand, I honestly can't imagine her in a conflict with the famous Louis de Richet. No! Elizabeth! I should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Let me handle this. I'm used to this kind of thing. Thank you, Mr. de Richet. Miss, can you hear me? Leave me. Her breathing is becoming stable and her heart rate too. Pale complexion, thin, broken nails, an enormous scar on her temple, tattoos on her hands. I don't know what happened to you, Missy, but it looks like you've been through hell. Can you tell me something about her? Wer ist sie? Was ist mit ihr los? Was tut sie hier? Oh Mann, irgendwie. Muss ich meine Stimme gleich anders einstellen. Wer ist sie? Who is this young lady? Elizabeth Adams. She's come to the island for a course of treatment, to rest. For a course of treatment? That's right. Sea air can do wonders. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. She's just regained consciousness and she immediately reaches for her brooch? I don't know exactly what it means to her, but obviously it's got to be something important. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. Let me. I just need to get back to my room. Of course, my dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? I segni della bestia. Sorry, Your Eminence. I don't speak Italian. Forget it. It doesn't matter. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It has been a long day. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Oh, it's naughty to tell lies. Bet my life that you were talking about something totally different from the decoration of the manor. But to find out what, I should have stayed with them. Too bad. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams?
Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Sabbert der da eigentlich vor sich hin oder was ist da los? Das war schon wieder falsch. Das war, warum geht das nicht? Weil mir die Fähigkeiten fehlen. You must be Okay. exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Adams, wie der zweite Präsident, hm? Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Oh man. Oh man, gibt's hier vielleicht noch was zu finden, bevor wir... Am Ende des Korridors, aber er hat nicht gesagt, in welche Richtung, oder? Ist doch was. Eine Münze gefunden. Ah, erstmal hier ein bisschen auf dem Chaiselong chillen. Wer wohnt hier? Napoleon Bonaparte. Monsieur? Das sollte wohl eher Citoyen heißen, bitteschön. Sir Jacques Perreux. Jacques Perreux. Sagt mir gerade nichts. Jacques Perreux. Bei dem vorhin, bei der Anspielung, oder ich weiß, das war sicherlich keine Anspielung, da hat er irgendwas gesagt, ich könnte ihn bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Musste ich ein bisschen an Saint-Just denken. Wo wir gerade bei Französischer Revolution und so weiter waren. Der hat ja wohl, also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich ist das nur antirevolutionäre Propaganda, aber der soll Kleidung aus Menschenhaut gehabt haben. A few leaves out of an old encyclopedia. Was haben wir denn hier gefunden? Wir wissen erstmal, Elizabeth ist die Tochter von John Adams. Habe ich es doch gewusst. Vizepräsident und dann im Folgenden der zweite Präsident der Vereinigten Staaten. Wurde bereits nach ihrer Geburt von ihren Eltern abgelehnt und offiziell als Totgeburt eingestuft. Bitte was? Sie wuchs isoliert auf, entwickelte sich zu einer labilen jungen Frau mit einer bipolaren Störung, die stark unter schrecklichen Angstzuständen litt. Ihre tiefsten Geheimnisse zehrten sie von innen auf. Trotz zahlreicher Behandlungsversuche konnte sie nicht geheilt werden. Verfiel immer mehr dem Wahnsinn. John Adams, seines Zeichens befreundet mit Sir Gregory Home und Lord Mortimer, schickte seine Tochter schließlich zu Lord Mortimer in der Hoffnung, dass er ihr zu helfen vermochte. Ohne große Zuversicht hält sich Elizabeth nun seit kurzem auf dem Anwesen auf. Eine sehr seltsame Beschreibung. Sir Gregory Home, Baron von Nottingham. Das ist ein äußerst einflussreicher britischer Adelsmann. Als überzeugter Royalist widmete er seine Karriere dem Ausbau des Einflusses des Vereinigten Königreiches auf der ganzen Welt. Von der florierenden East India Company bis zu den spanischen Handelsposten in Amerika. Die wichtigsten Entscheidungen der größten Wirtschaftsmacht der Welt tragen seine Handschrift. In England selbst trieb er den Abbau der Inlandsschulden voran und widmete sich als rigoroser Vertreter von Familienwerten auch der Arbeiterklasse. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen früh.
indem er Armenschulen aufsuchte, um jenen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die laut ihm die künftigen Triebfedern der nächsten industriellen Revolution sein würden. Bitte was? Sir Gregory Home ist ein gewiefter Kontakteknüpfer und freut sich immer über die Gesellschaftstreffen, die sein alter Freund Mortimer veranstaltet. Wie passt denn das zusammen? Er ist ein überzeugter Royalist. Naja. Okay, wen haben wir noch nicht gelesen? Washington haben wir noch nicht gelesen. Georgie gehört zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten. Washingtons Leben verlief zwischen militärischen Ehren und politischem Erfolg. Louis de Richet führte ihn in die höheren Kreise einer einflussreichen französischen Geheimgesellschaft ein, des Goldenen Ordens. Später übernahm er den Vorsitz der amerikanischen Abteilung. Der Politik überdrüssig wollte er sich auf sein Anwesen in Virginia zurückziehen. Mount Vernon. Aber da hatte er die Rechnung ohne Lord Mortimer gemacht. Dieser ermutigte ihn zum Weitermachen, sodass Washington ein zweites Mal kandidierte und auch gewann. Washington, den Lord Mortimer auf seine Insel eingeladen hat, sieht es vor, an solchen gesellschaftlichen Treffen inkognito teilzunehmen. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Hm? Ein Goldelixier haben wir jetzt gefunden. Hebt alle negativen Effekte auf. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Okay. Klingt praktisch. Was haben wir hier? Orangenbüschlein. Decorum Guide. Also wir haben 2 Bücher gefunden. Wir haben die Regeln der Höflichkeit und des anständigen Benehmens von Leonard Perrin aus dem Jahre 1618 gefunden. Das lag hier auf dem Schränkchen der Kommode. Eine Abhandlung über gute Manieren, bestimmt für das Jesuitenkolleg von La Flèche. +1 in Etikett. Und wir haben einen Teil der Enzyklopädie von Denis Diderot und Jean-Laurent d'Alembert gefunden. 1751 bis 72. 150 Akademiker und Gelehrte trugen zur Schaffung dieser ersten Sammlung des Menschheitswissens bei. Ja, ich fürchte, dass Akademiker, Gelehrte ist auch so korrekt, wobei ich das nicht 100%ig weiß. Es gibt einen Punkt Wissenschaft, Sprachen und so weiter. Kann nicht ausgewählt werden. Aha, um das quasi zu lesen und die Punkte fürs nächste Kapitel dann zu haben, müsste man alle 3 Teile haben davon. Gut. Kann man hier noch Bilder anschauen? Leider nicht. Was ist denn das für ein Riesending hier? Nochmal. Erdsternchen gefunden. Da geht es die Treppe hoch. Die dürfen wir wahrscheinlich noch nicht nehmen. Geht nicht. Ausgebranntes Feuer. Geschlossene Türen. Ja, es sieht alles danach aus, als wenn ich in die andere Richtung hätte gehen müssen. Holz vertefelt hier. A byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Ich kann leider nicht lesen, was es ist. Schade, das wäre cool gewesen. Okay. Dann bin ich quasi jetzt einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, das Zimmer müsste ja dann jetzt hier irgendwie sein, oder nicht? Oder bin ich dran vorbeigerannt? Kann natürlich auch sein. Denn ich sehe hier keine Eingangstür. Hier ist eine Tür. President George Washington. Mr. President. Schon wieder ein Buch. Es ist das gleiche. Na, war hier gerade was? Ne, sah nur so aus. Es sah doch nur so aus. Eine Tür, hinter der niemand wohnt.
Gelee Royal. Mehr Honig. Ist denn das für ein Riesenbau hier? Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi. Okay. Hier ist das Zimmer, liebe Leute. Wisst ihr was? Meine Uhr bimmelt hier schon wieder, beziehungsweise macht ein bimmeliges Symbol. Ich werde mal nochmal schnell hier runter sprinten, ob ich hier noch was Spannendes finde. Duke Manuel Godoy. Godoy, Manuel. Ja genau, hier sind wir gestartet, dann bin ich da hinten einmal rumgegangen. Alles klar. So, wir gehen ins Zimmer, aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.